ekufanelwe zivavanywe enkundleni. Njengoko zineziphumo ezithwaxa abafundi abasokola imali bengayifumani kuba uNSFAS akanamali yaneleyo. Eli qela likwafuna ipalamente ikhokele phambili iphande ukuziphatha kukaNzimande. Ngaloo ndlela ijongane neentetho zikanobhala we-ANC uFikile Mbalula malunga nebholo lasenkandla. It's also an admission and an indictment on Parliament that we can be used to cover up and simply, acquit somebody in a sense that has been accused of wrongdoing. So let us not do that here with Minister Blaine Nzimande. Izimisele ukusebenzisana ne-outer ukungena nzulu kwezi zityholo zezenzo zobuqhophololo. Likwalumkise uNzimande angasebenzisi imali yabarhafi xa ejonga indlela yomthetho anokuyithatha, lisithi ezi zityholo zijonge kuye isiqu. Umphathiswa uzikhanyele ezi zityholo. I have never used any money from any of my department's entities for the purpose of funding the South African Communist Party, as maliciously and falsely suggested in the outer report. Dinglulama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Kusenjalo i-EFF seyibe yiqembu lakamuva ukuvulela uNzimande icala esiteshini samaphoyisa eMbombela eMpumalanga. Inhlangano eqaphe izenzo zenkohlakalo i-outer idalule inkulumo eziqoshiwe ekholelwa ukuthi zeyamanisa ungqongqoshe uNzimande nosihlalo webhodi le-NSFAS uNS Khoza ngeinsolo zenkohlakalo yokudliwa kwemali yesikhwama soxhaso lwabafundi. Basolwa ngokuthi bagwazelwa izinkampani ezithile ezihlomula ngamathenda uNSFAS. People were supposed to be providing allowances to the students, and they steal money of the students and they share it amongst themselves. Students on the ground are struggling. Our sisters and brothers in the universities and TVET colleges do not have accommodation as we speak today. Iningi labafundi elethembele esikhwameni sosizo lwe-NSFAS bakhala ngokuthi selokhu uhlelo lweinganyelwe izinkampani ezahlomula ngamathenda isimo asihambi kahle. Ngifunda la Unisa so ngaregister kahle first year NSFAS ngibhadalele kahle ne second year ngifunda kahle ngibhadalele le customer ka third year after the Western service provider and then bafaka ne invigilator app nasibhala ama exam. After that my results I do have the results mara angisathi kusikwendekile mangasaqhubeka ngibhadalele. Angayithole allowance ngo July, angayitholi allowance ngo August, ngize ngathole allowance ngo September. Ungqongqoshe uNzimande usamile kwelokuthi akayindawo usazoqhubeka esikhundleni kuhulumeni. Umholi we-Congress of the People uthi leli qembu ngeke lishabalale noma ngabe libhekana ke naziphi inselele engakanani. Lokhu kusho ngesikhathi nesithangami sokuqala nabezindaba kulonyaka. Umsikelo Kota uchaze iCOP njengengane neminyaka e15 futhi esakhula. Ezinyangeni ezedlule leli qembu lazithola nenselele eziningi nokwabe sekuphoqele kuba kumiswa abanye babaholi kanti ngonyaka odlule laxosha iphindamengameli uWillie Madisha kwathi uDennis Bloem wasula esikhundleni sokukhulumela iqembu iCOP ithwaleke kanzima okhethweni lodlule njengoba inezihlalo ezimbili kuphela emkhandlweni kazwelonke kanti futhi igcizelele ngelokuthi abantu baseNingizimu Afrika kufanele banikwe ithuba lokukhetha umengameli wabo. Growing child, the Congress of the People is not going to pass. It's not. The African National Congress is old. It's very old, 112 years old. It's old. Look how much lies they tell people, and now afterwards they come and say to people, we lied to you by saying this and saying that. That's when people who become very old now can begin to say, hey, what's it, man, we just lied to you guys. We were telling you stories. We tell those stories and so on. Those stories are not going to become a reality. The future, tomorrow, is what's going to become the reality.
Umengameli uCyril Ramaphosa uthi elakuleli libhekisa amabombe enkantolo ezobulungiswa emhlabeni njengoba alifunela abantu basePalestina ubulungiswa nje. Ukuhlasela kweHamas mhlazi isikhombisa insuku kumfumfu kwaIsrael nyakeni yikona okumsuka walendaba. Iningizimu Afrika kanye nezwe lokwa-Israel babalwa namazwe asayina isivumelwaneni sokuphikisana nokubulawa kwabantu ngo-1948. Wonke amazwe asayina lesi sivumelwano aphoqelekile ukuba angabulali futhi aphikisane nokubulawa kwabantu. Ipitoli ithizwe enkantolo yomhlaba njengoba ikhathazekile njengosizo lwezakhamuzi ezihlaselwa izwe lokwa-Israel eGaza. The people of Palestine today are being bombed, they are being killed, and there is apartheid there in Israel today, and we were duty-bound to stand up and support the Palestinians. And that is why we have taken the government of Israel to the International Court of Justice. Kodwa abaholi bakwa-Israel bathi sebekulungele ukuyivikela The Hague nokuthi uhlelo lwabo uqeda iHamas nokuhlakaza amandla ayo kwezempi. On Thursday, a proceeding will start in the International Court of Justice in The Hague, whereby South Africa has sued Israel for supposedly genocide. Inkosi yaseJordani ithi lempe nonya yakwa-Israeli iholela ezizukulwaneni seyintandane eGaza. How many times have we said never again, only to find ourselves facing another conflict rooted in hatred and dehumanization? Nobhala wezwe laseMelika naye ubebambe iqhaza engxoxweni zokulamula impi eseMiddle East. Leli inxusa eliphezulu laseWashington DC lihlangane nabaholi abambalwa baseJordan, eQatar naseSaudi Arabia. Mbukeli sisathi iqhubwe etolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. One of the things I often think about as his daughter is that there were many crossroads at which I felt very confused at the road my father took. Namhlanje kubanjwe inkonzo yomncwabe esishoshovu somzabalazo esabe singumthwebulo wezithombe uDokotela uPeter Magubane nodlule emhlabeni neminyaka ngamashumi nomuvo. Sikubingelele sikwamukele mbukeli uma ngabe usanda ngena udabeni oluhambe phambili besibike ukuthi Unobhala jikelele we-ANC ufikile embalula uthi uzophendula ngokulandela imigudu efanele ezokuxhumana eqenjini kulandela ukugxekwa kwakhe usihlalo we-ANC kuzwelonke uGwede Mantashe. Mbukele sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Ongqongqoshe wezogesi uDokotela uHosiya Ntsuramukhupa uthi into eholele ekutheni kwenyuke umthamo wogesi ngesikhathi samaholide ingenxa yokuthi ibincane incindezi kepha uthi angeke aqinisekise ukuthi lokhu kuzoqhubeka. Uthi zakhamuzi zizoba nensuku nje lapho ugesi ungahamba inhlobo khona bese ke ziphinde zibe nensuku zokucisha konke ugesi. Ungqongqoshe uthi ngeke bekwazi ukuthemba inqalasizinda yogesi kwamanje ngenxa yezinkinga esike yaba nazo ezikhathini ezedlule. Uthi njengoba ithola ukwesekwa ihhovisi likaMgcinimafa nje e-Eskom izoqinisekisa kakhulu ukunakekelwa kwenqalasizinda. The majority of these units still remain unreliable. Of course, we are addressing that through planned maintenance. And I think the key measure there is that when the units come back from planned maintenance, we should not have repeat failures. And if you had to do an account of what the team has been doing, you will see that they've reduced on repeat failures. Ramukhupa usecele ongoti kanye nomphakathi ukuba befake imbono yabo ohlelweni lokuhlengwa kwesimo sogesi kuleli i-Integrated Resource Plan. We really encourage people to make those submissions. If it's a combination of the two, use a platform that best suits you. But I think the importance is that we really want to hear what are the views of South Africans, experts and the like on the IRP, so that at the end there's an appreciation that
if you like, is something that takes everyone on board. Kusenjalo iEskom isimemezele uhlelo lokucisha konga ugesi liyaqhubeka ngesigaba sokuqala nesesibili. Umndeni wakwaNgwana eBloemfontein eFree State uthi sewuhlalelo valweni kulandela ukuthola izinsongo zokusatshiswa abasolwa abathinteka ecaleni lokubulawa kwelungu lomndeni uSibongile Ngwana owagcina ke ukubonakala ngasekupheleni kaLwezi ngonyaka wedlule. Ngesonto ledlule kuboshwa besilisa ababili abangabokufika kuleli lokusolakala ukuthi baxhumene nokubulawa kwakhe. Bomndeni wakwaNgwana bathi sebehamba bejeqeza selokhu besongelwe yilabo abahlonzwe njengabasolwa ecaleni lokubulawa kaSibongile oshiye emhlabeni ingane zakhe ezimbili. Bathi omunye wabasolwa uvumile ukuthi bambulala uSibongile nokuyikhona kwaholela umkhondo ukutholakala kwesidumbu sakhe nesabe sesishisiwe budebuduze nomgwaqo uM10. Amapolisa uThethinyani asebenzile lukhulu because okon bayisa apho uSibongile agqityelwa khona. Oko nabo bephenyukula kulondluleyo befunana noSibongile. So that's how befumana inyani kobo bantu kuba uSibongile uphi. That's how behamba bayofumana nalondawo uSibongile agqityelwe kuyo. Lo muntu lo athi umbeke khona uSibongile. Ngomsombuluko abasolwa ababili becala uThabang Matekane noLefu Libiya bavele kafushane enkantolo yeMantshi eBloemfontein. Amaphoyisa athi ngenzeka kuphinde kuboshwa abanye ngecala lokubulawa kaSibongile Ngwana. It's really sad for us that this kind of these barbaric actions are taking place and are dominating in our province, especially Mangaung. We feel very sad, but one thing that I'm sure of is the capacity that we have from SABC. We never ever thought that we'll get Sibongile, for instance. Kusenjalo amaphoyisa asathungatha namanye amantombazana amabili uLerato Masiyu kanye noMamelo Mutaung nabo sekuphele inyanga bengaziwa ukuthi bashonaphi. Sezigcwele izikole eWestern Cape ngaphambi kokuthi iqale ukufunda onyakeni omusha. Umnyango wezemfundo uthi usutholela abafundi izikhala abangamaphesenti angama-90 Zingaphezu kwezinkulungwane eziyi-120 izikhala bezibekelwe abafundi baka-grade 1 no-grade 8 kulonyaka. Ngesikhathi kuvula ukufaka kwezicelo ngonyaka odlule, umnyango wavula izikhungo zokulekelela abazali ukuba bafake izicelo. Babalele izinkulungwane eziyishumi abafundi abathileka eWestern Cape minyaka yonke beqhamuka kwezinye izifundazwe. We have indicated that our schools are full. Like, that's the reality. Our schools are full now, so if you do want to apply in the Western Cape and you're only applying now, you will have to wait to get placed because, obviously it takes time, it takes planning, and that's the reality right now. Ukwehliswa kwesabelo mali kuphoqa ukuba kwehliswe isibalo sezikole ezakhiwayo ukubhekana nesidingo sezikhala ezikoleni. It resulted in a large 760 million budget cut for the Western Cape Education Department. We went down from 21 schools that were being built to 10 schools that were new schools that are being built. But obviously, we are working extremely hard to ensure that those schools are up and running as soon as possible. Ezindaweni ezinesibalo esiphezulu kufakwe amagumbi okufundela angama-496 ukuze kwamukelwe abafundi. Kanti kusenjalo sekuleso sikhathi sonyaka lapha abazali bethengela khona izingane zabo umfaniswano wesikole kanti abanye bazobe beqala nqa ukwenza lokhu. Abanye abazali sebekwazile empeleni sebezwakalise ukukhathazeka kwabo ngentengo ephezulu yomfaniswano. Abazali abaningi bathenga umfaniswano sebetatazela njengoba izikole sezivulwa njengesonto elizayo. Nokho abanye basaxakwe ukubiza komfaniswano njengoba ezinye izikole zibaphoqa ukuba bewuthenge esitolo esisodwa. Abanye abazali bathi kusamele beqhathanise izitolo ukuthola lezo ezidayisa umfaniswano ongabizi kakhulu. Use all the money and buy useless things. Whereas you don't think about the uniform. Then come January, you don't have anything. I budget first. Start from the first year, we must budget something for your kids. This is a little bit high, but we can't do anything. We were shopping to other shops whereby we spend a lot. But today we just spend a normal price.
Umnikazi walesi sitolo esithengisa umfaniswano usamukele imigomo yekhomishana ezokuncintisana mayelana nokuthengiswa kwayo. I think that the problem is a lot of schools have monopolized it to certain stockers only. That's where the issue is. They should make it open for all suppliers to supply the school. Ijoka ke selele ezikoleni ukuthi ziqinisekise ukuthi ziyasebenzisana nezinye izitolo ukuze kuphelele inkinga nabazali bekwazi ukuthola ezilingene iphakethe labo. Umengameli uSiril Ramaphosa wethule inkulumo yokuhlonipha isishoshovu somzabalazo esabe singumthwebulo wezithombe uBapeter Magubane. Magubane wathwebula izithombe ezisemqoka emlando naseNingizimu Afrika ngesikhathi sohulumeni obandlululo. Inkonzo yakhe yomngcwabo sesigabeni sesibili ezingeni lesifundazwe ububanjelwe Bryanston enyakatho yeGoli. Dokotela uMagubane ubeduswa ngeqhaza lomsebenzi wakhe eqombeni phansi uhulumeni obandlululo kuleli ngenxa izithombe azithwebula. Lezi zithombe zifaka phakathi ezabe zibonisa umhlaba icala eladuma kakhulu iRovonia trial, imashi yabesifazane yango-1956, imashi yabafundi bango-1976 kanye nezinye izigameko ezenzeka ngesikhathi sobandlululo. Indodakazi yakhe ufikile Magubane ithi kwayithatha isikhathi ukuqonda ubumqoka bomsebenzi kayise ezweni. One of the things I often think about as his daughter is that there were many crossroads at which I felt very confused at the road my father took. As a true daddy's girl, I wanted nothing more but to be with him all the time. It took me growing up to begin to understand the kind of man he was. Uqweqwe lentatheli olwabe luyibambe noMagubane ephephabhukwini drum uJoe Hlolwe ithi uMagubane wabe eqoqozela ukubambisana phakathi kwezintatheli. Peter Magubane, always generous, always trying to build rather than pull down. If there's one message we carry from him here as journalists, it's that we need to work as a team. One might succeed better than the other, but ultimately we need to hold hands. uMagubane owahlonishwa ngendondo iNet Nagasa Award for Courageous Journalism ubezivela ngomculo wejazz okukhona kuwo nengoma kaMakadebona emculweni Abigail Kubheka esihloko sithi Love Makes a Woman. It's a jazz song. When the fire, I tell you it was burning, and I know I should have been learning. Yes, my pockets, I tell you, were full of money. Inkonzo yomngcwabo ibithanyelwe nangumengameli wezwe uSiril Ramaphosa kwazisele ngqalabutho ihlonishwe ngomngcwabo osesigabeni sesibili ezingeni lesifundazwe. We as the South African people are giving richly deserved recognition to Dr. Magubane for his contribution to the important craft of journalism. Above all, we are doing so because bearing witness to injustice everywhere, in all its forms, is and will forever remain an act of courage that is worthy of the highest acclaim. Magubane udlule emhlabeni lulunye kwephezulu eneminyaka engamashumi kanti emhlabeni ushiya izingane zakhe, abazukulu kanye nabazukulwana. Bafana kufanele ibhekane nezinkinga ezintathu zokulimala kwabadlali njengoba sekusele isonto elilodwa vo ngaphambi kokudlala umdlalo wayo oqala emqhudelwaneni weAfrica Cup of Nations eIvory Coast.
Ukapteni Ronwen Williams nabadlali baseswini okubalwa kubo Themba Zwane noMthobi Mvala ngeke bawudlalela umdlalo wokuzilolonga neLesotho ePitoli namhlanje. Sekusele isonto kuphela ngaphambi komdlalo webafana wokuvula emqhudelwaneni weAfrica Cup of Nations eNtshonalanga ezwekazi Africa. Kanti umqeqeshi waleli qembu ukholelwe ekutheni uqoke kahle ebadlaleni abazobhekana nemali. Leli qembu lichitha isikhathi esingangenzuku embili enkanjini kuyilolonga eStellenbosch. Kodwa ukapteni Ronwen Williams akazange ayilolonge neqembu sonke lesisikhathi. We have a few problems. The few little and the big one. So the little one is here on my right. Ronwen didn't train with us the last 4 days, but the medical report is positive. Williams oneminyaka engama-30 nomuva ubudala unethemba lokuthi uzobe seluleme ekulimaleni kwakhe ngaphambi kokuthi bagadulisane nemali. Yeah, it's just a niggle that I've got on my knee. It's something that reoccurs, you know, when there's a lot of loading and I play a lot of games. And it's just something that I've been managing over the last year or so. Ocijela kuleli uthi awukho umqoka umphumela wabe emidlalweni wokuyilolonga neLesotho. This is a game to prepare what will follow next week. That means that for me the result is not so important. Elakuleli lizobhekana nemali iNamibia kanye neTunisia eqoqweni E. Bukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Bukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo likaMageba. Yakosokhelela inkosazana uManzuzu umshanzi kanoyishada ngamaqhoboza kuze kube ngokuzayo sale kahle.